Eda ehu Yankopon ase the ozinda so aken ho na yeshia ewo the truth dwezi edo ye wonu som the hen ahwefo ene hen etefi na obi ahuye abe na asam kope ne yeka Oyankopon na ohweyimpa Oyankopon na obonimpa no ho ban ona onu zoyi na oye ozima ne mba no onkodin ye obi a ne hiasam enfaman ama bri na no when ya dagel na when you be or that credit or that hwimeza otedam ye da wona se or da mkonido da mara na ye hye adusua oye Oyankopon no kono oza to bo a ogegi nipa yina enkwa Oyankopon na bote ni susu yina ide opede ogegi nipa biala o wi ase enkwa na mum tidema yenim wa brabo mu no enkwaji biara Oyankopon de bote oda ogegi nipa biara no o nhyehyeye a odoto ho na ogegi nipa no enkwa se inya adage na etwamfein ezekọ apamda danimu bra Oyankopon pede oji Noah ene na asefo no enkwa Oyankopon na ma oye ehene no na Oyankopon hye de Noah nka asem no dadodo obebemu no na obeyankwa enti enwona wonya akwanye wo mu no Oyankopon zida man kwagene zemo ho se eba Genesis chapter 19 abla Oyankopon pedo o say Sodom and Gomorrah Oyankopon ma woto ho ase o ma Lord ngune da Lord za ono Oyankopon akan de obiala opedo Onyankwaje no omo mazindo obefi Sodom ho na wako bepo a oye Zoe Bible is adanse de onwana we yesite ewo da mabro no onwana nkofo a wotumi na okokodu da bepo no do da mara not in the so Onyankopon nam kwaja ozaboto wo no enhyehyɛ da ho endi se obi kade o nkwageze onyehwe ono wakumam ono wa adwime besime ben na Onyankopon ne hyehyɛ ntida Onyankopon ne hyehyɛ bi ato ho a odi gyi nipa nyina nkwa oni nti na the truth ye bom mozen de ye do ba cha adusu a otedam ne ye hu anamon na otwede nipa tu e wa brabo mu ama nkwagye no ewie peye the penny obesini botwe wa adwime besido de se ye kekesefua enkwagye another salvation embe ositi ye bre me bacha chimbebre ye fa dictionaries ahu bebre chechire me nyina tie ho ase ye bo hu na se ye ka enkwagye na ase chetetete ayin de weyi obi efitibie bim na ozina bo Yankopon ncha enti ye be ye fato ho danke bia abrabomi se obi etonsum another auto bekam na se obi kayi ni firima waje no kwefre nsu na ankoboku nimpa no ye twa adwin besido de obi oyel ebia okro ayelsabia na doctor etuma aboa em wotum na edru wazema no wotum we na pomizin waje no kwefre wuna ankobo wunu ho the mara na yezibe Onyankopon na nkwaje ho a Onyankopon na nkwaje ye waje nimpa na fi bonimu no ozina bo no Onyankopon ncha Colossians chapter 1 verse number 18 the way you if you soon to na se abanado no na hinzu no emu na the men kwaji ne ho asam na yeguda yehwe onenti the pen of say but try get besido how salvation is received enti ye bohwe man's experience with sin e kona ne pafa da obotum otachire man ye bo hunde abra Oyankopon bo nyimpa no ye huni ewo adesua mu the first character ye huni adesua mu ne ye Oyankopon ankasa second character ye be bo huni ye nyimpa ne embra ozime nyimpa no ye bo huni de ozikane born na verse number 18 is say and the Lord God said it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that
was its name. Verse number 20. And Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was no found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. And he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. Shall be called woman, because she was taken out of man. And the Bible is in Onyankopon nankasa hu ni ye. The ben man ko se tena onye enti oye ne sasoboafo zenaman. Ye bo twa adwene besi do. Da enyimpa na obi se enyimpa na okeche Onyankopon de ebe na dinti na abombo hina ebie na ebie. Na mom man ko te agbamukol. Na wo ye bo hu ne de Onyankopon nankasa ono ohun ni ye de be man ko te tena onye ema oye ne bo afaka ho. Na Bible ne say abla Adam hu na oba no pe oba na was name from prakro ye no pe o si weyi ne mu dompe mu hu na mu hunam ofimumu nti obofra ne oba oni ti Onyankopon ye be ma ene oba buteyi nan de won hye wiase no ema na wonzi ono Onyankopon nasam edo oni ti Onyankopon ze da mehyehyei ze ma nyimpa. Man was assigned the duty of obeying God. Enti Onyankopon ze dwuma hye nyimpa ensa. Onyankopon ma nyimpa huni na saza otwede oye. Oni ti za Onyankopon edenezi ewo bra nyimpa efumo Onyankopon da Onyankopon edenezi ewo ho. Genesis chapter 2 verse number 16 and 17. Genesis chapter 2 verse number 16 and 17. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Verse 18. And the Lord God said, It is not good. And the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. And see, Onyankopon mo ti ase. Onyankopon de lezi da mpa nyimpa na nkote tena onye. Enti omo huni za ono Onyankopon pede oye. Botayi nan de za ositro ni mfimfini no. Mama nyimpa fa ne senka. Adentira osenda oye papa ene yimzi ho edua. Na edara nyimpa bezinu iwara na obowu. Na yeyi na Onyankopon hyehye ezima nyimpa. Na nyimpa kro na enyim na okro ekezi na sonsoni nti Onyankopon yi nyimpa free edintro no. Na Onyankopon asema odenezi ashaza Onyankopon edenezi zima nyimpa. Da ampa ne pati asi na no ono Onyankopon hwehwe de nyimpa bezine mblado. Ono nti osankafo ehuma etira oyedu ebien nenkania oyedu baasa. Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Asema Onyankopon odenezi. Onyankopon ne bote, Onyankopon ne susun,
Onyankopɔn na adwene hinan de nyimpa zi Onyankopɔn na asɛm bɛyɛ adwuma na sɛ nyimpa zi Onyankopɔn na asɛm yɛ adwuma na obesi nyimpa yie na wɔwie ne yie enti za Onyankopɔn ɛkan ɛwɔ ɔsankafo ɛhoma etila ɔyɛdu ebien na kanea ɔyɛdu baasa asɛm ne ya na wie yini ni na wate so Onyankopɔn na zi ne blasam do na yeyi na nyimpa na hyɛze enti Bible ne se Onyankopɔn ka kyɛ nyimpa the assembly hina na wie yini adentira sɛ iya da je na hwɛ Ecclesiastes chapter 1 a obanima Solomon agba ne bra bebre enti abla obani hina no na wada na zi enti chapter 12 no ebesi na wie yi abrabo hina ano enti Onyankopɔn asɛm se nyimpa na sɛdzen de oboso Onyankopɔn na wezi ono Onyankopɔn na asɛm no do adenti na odo so Onyankopɔn na ozi ono Onyankopɔn na asɛm do o send de Onyankopɔn zi dwumezi biara bibiara nipa eye biara no oze baba atembu mu verse 14 na Onyankopɔn zi dwume biara baba asenzim oni esumesem biara so yo so mo Onyankopɔn zi baba asenzim enti Onyankopɔn zi bibiara nipa ye wabrabom biara baba asenzim oni nti na otwel de nipa biara so no Onyankopɔn oni nti na otwel de nipa biara hwehwe Onyankopɔn ne nkwaje kwan do o se na se nipa hwehwe nkwaje kwan na obedifo owo no Onyankopɔn anyim oni nti Onyankopɔn ne bote ni susu ni de ogigimezi ahye nyimpa ne nsa gimezi o da ahye nyimpa ne nsa de nipa Yesu te emo no Onyankopɔn asem enti se nipa Yesu te ama Onyankopɔn asem a obedifo owo Onyankopɔn anyim enti bla Onyankopɔn bo yimpa Onyankopɔn huniye de nimpa eye perfect Onyankopɔn hunde nyimpa ozimu na akami biara enyi nyimpa ho efumudi biara enyi nyimpa ho enti Onyankopɔn hwehwɛ de me muza na nche nyimpa wo e wa chase no de me muzi ne bakodo atena kwesi wiase na wiei na aso onam de nyimpa ye nyimpa nti nyimpa ntuma ntena ne muzim na mo Onyankopɔn se ekono ofo de bo nyimpa no obode de na nka nyimpa ozimu on into Ecclesiastes chapter 7 verse number 29 Ecclesiastes chapter 7 verse number 29 truly this only I have found that God made man upright but they have sought out many schemes enti damna osankafo ohuni ose ampara wo wiase ni mu no ohuni de Onyankopɔn go yimpa e wo nimpa ni muzimu Onyankopɔn ebra obo yimpa no na nimpa ezimu na mo onam nyimpa na nkese na akoni nti na nimpa dane efro Onyankopɔn de hyehyɛ eho enti Onyankopɔn se obo nyimpa e wo bra na mfomodo enyi nyimpa ho Onyankopɔn bo yimpa e wo bra na nimpa zimu na mo onam nyimpa na nkese na akwan nimpa na nkese na hyehyɛ nti na oda na efri Onyankopɔn na asɛm ho o se no Onyankopɔn na hyehyɛ zima nyimpa e wo Garden of Eden Onyankopɔn ma Adam ti ase de do wo tuo ne mu hinara ho kwan de ozi na mo do ozi tuo ne fifi ni se edara obezinu iwu ara no bowu na so nyimpa kwa na nyim okwa kezi na ofum Onyankopɔn asam enti wo Onyankopɔn ne hyehyɛ mu ne se obo nyimpa e wo bra na nimpa ezimu ti asema Ezekiel ekan e wo Ezekiel chapter 28 verse number 15 Ezekiel chapter 28 verse number 15 you were perfect in your ways when the day you were created till iniquity was found in you enti enna nyimpa ezimu e wo na kwani hina emu ohina na owatai na ozimu e wo na kwani hina mu kwesi abra ohya ase de olumene efe Onyankopɔn ne hyehyɛ ho kwesi abra
oye na adwene de omfo onyankopon na asem yi adwuma enti onyankopon mbo nyimpa ne ze onyankopon mbo nyimpa emuzim na boni biara enyimpa ho kosi abra nyimpa fome nyimpa kazi ehyehyaya ono onyankopon ozema no oda ni je no kazi obonofo ne hyehyɛ echi oniti onyankopon didamukoni eboto ho yebi nenim na yehweza onyankopon ede nezi ewo bra ogbo nyimpa ewo ne muzi emu. The disobedience of Adam resulted in tragedy and brought misery upon the human race. Enti onam Adam ne mumuya oye edinti oze insonsonda oye how ba nyimpa na kwanimu onam Adam ne bona oye edinti oze da mensonsondo no ba nyimpa akwanimu mawuyimfu de onyankopon bo nyimpa ahyase no ena nyimpa ezimu ena bon eyi nyimpa ho kosi abra Adam order free onyankopon ehyehyɛ eho. Genesis chapter 3 verse number 1 and 2. Genesis chapter 3 verse number 1 and 2. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of the tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Enti aboteri bibisa oba no the ampara de onyankopon indabjo na woto no mama winzi ana no ba ni yina no de da bi o onyankopon anka dam na bom de okan ni de osi ntro ni finfin ni ze mama yenzi na dali ebezinu iwara ni egbowu edali ebezinu iwara ni egbowu. Verse number 7. Then wosumai adenza o said there ohun there what adejo no yakupon bi said anna wezi eduado na ono yakupon hye hono mbla dem mo wonzi no ana onna me say wezi yinti onyankopon eze asotwe eze bokono do. Adam and Eve were painfully punished because of disobedience. And see Adam na Eve onyankopon twon aso onam there 1 year suti am onyankopon aseminti. Honestly, Genesis chapter 3 verse number 16. Onyankopon eze asotwe eze ma oba no. Na verse number 17 onyankopon eze asotwe eze ma be ma no so. Verse number 16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. And see onyankopon mo ba ne ti ase. Onam de wa ma abota na dada no. Ne wezi eduado na ono onyankopon hye hombre no. Ofi de ma abro no obabre ewo na wutuom na obabre ewo na setem na ne nkon na hina no oba na nukun ansana wedizi. Verse number 17. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles you shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. And see onyankopon ese asotwe so ozema Adam
adentia o send there Adam so I sit ama ne yo na za odo Yankopon ke dem ma munzi no wezi ne sunsoni nti o Yankopon eze dem asotwe no eze ma ebema Adam so that ofi dem abro kono obe make sure that ofi unanim mfufuru obe bre ansana oye bi ezi enti asase no owodo no obe ye be dwuma na wa bre ansana wezi na o Yankopon eze dem asotwe zima nyimpa ye dem wole ye wo adusua oya salvation enti ye hwe kwana nimpo foda Onyankopon born de oya upright oya perfect na oduru baby a ofe Onyankopon nhye ho na Onyankopon am Christ do oze nkwaje abotu wiase na oze ginipa ina nkwa enti ye hwe ekwana nimpo foda ofi ho na Christ be so ekwana obofoda oze ginipa nkwa on ho adesua ene yiguda ye rehwe on nti wobra erehwe ewia ebotum na alike na share ezamwan yankufu biala ode share ezim hon na ama onwona wanse so ama atase the yele page no the truth Facebook page truth in your capital letters na yen logo no yaze black na that show and yaze white that show truth no ewum the maro na say opoda oko YouTube so obotum wa subscribe the safe abimensa abini ABI or subscribe obotum wa bon bebre abibiala yesu ade no obotum wo notify em emenye hina ya bom na yesua na obehye nkro bebre oni nti ye the one ye wadesua oye salvation enti ye goda ye hwe Adam and Eve why one ewo Garden of Eden yen hwe za Onyankopon eke ede kire ho ewo Genesis chapter 3 verse number 23 to 24. They were also banished from the paradise of the Garden of Eden. Onyankopon yi one every ho. Genesis chapter 3 verse number 23. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. Verse number 24. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guide the way to the tree of life. And the Onyankopon abra Adam okokeze do adon wie you know. Onyankopon pam ne fi garden ni mu na oze cherubim bofo ekagire ho a watsin negina ba ato enkwadua no edo ma obayi a onge kekezi enkwadua no e ma onkatena aseda because Onyankopon nhyenhye there oza odowu that is spiritual dead physically no so obowu enti Onyankopon hwe there enkwadua no osi wo no oboba ho ban e ma Adam onkukekizi na obetena aseda because otena aseda Onyankopon nhyenhye oye no onyiye tile mo anu Onyankopon asem eti oni nti Onyankopon pam Adam na odini fi Garden of Eden na Onyankopon zeno to biafofo de onkodo no onye adwuma no omble no penzizi oni ti mudo fa mudo orazimu dam na brabo ani eye nipa bebre efan dam na asesinem nipa bebre efan nipa bebre e wa adwene de se yiye wiase ndema hinara yiye wiase ndema ya na nyen bibiale nyi wo biem the truth yet you adwene si de no se yiye wiase ndema yimpa still odi yinya enkwaje a Onyankopon za to da dache yebotum yekedi de e won nchal o said that the menzema yehunu one day hinara no oyenzema onkachal no befiwo akọ oniti wo bla Onyankopon epam yimpa no yekwi nanim ne yenhwe adesua oho this life does not fulfill the needs of man. This life
does not fulfill the needs of man. Abrabo a yebei wiase a yewei ontum mfa zanimpa hwen hina mfa man. Shane so pa abrabo a yebei wiase a yewei ontum mfa nimpa je opɛ bia mfa man. Epia nimpa empel da obenya ka onya ka obekere ompɛ ka even cars no kwa no ye ombebre. Epia onya hama odi baby obekere ompɛ hama opɛ tundra ekere onya tundra kwa na odi baby obekere ompɛ obapɛ de obenya jet enti za owo wiase onsu nyimpa da za owo wiase o mi nyimpa da na se o mi nyimpa so de ya ono de densi ene yan hwehwe onyankopɔn na chirkwan se o mi nyimpa de ya densi ene yan hwehwe onyankopɔn na nkwaje ho kwan. Enti yesi this present life does not fulfill the needs of man. The mabra boy ya yehui the mi wiase ye o de we ontum mfa zanimpa hia emfa mba e wa abrabom. This life is a fragile and uncertainty or uncertain. The mabla boy ye wo mi asetina ye tina mi wiase onyaza zanimpa susu zanimpa dwen na onya enza mpodo do baby a na nkofo kan abrabo pa de onkan no kolokra adenti na abrabo no nkan no kol o se ne de zo dwene zo susu zo pe de anka obenya no enye dem na obey enti o hunu de abrabo onkan no kol wiase onye no kol adenti o se ne de zo hwehwe no wenya enti David asema odenezi a oninti ye fadusua ewo Psalm 39 asema David odenezi ewo Psalm 39 verse number 4. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days, that I may know how fragile I am. Enti asema David etina sinoken Ewraze memihu menda ewiyi memihu mewiyi enemen kwa enda mesiti amemehu de mensahwe. That was the request of David. David hwehwe na wiyi zo besi. But the question of what Abraham saying there, obiara inim na wiyi. Enti painful there. Ashase enti de ewiyi. Enti za ehune nna no anja onye damara e wo china. Enti mpo no hia. Enti mpo no ofata de awo ene emme ye hinara ya ba hwehwe onyankopon na nkwaje echirikwan. Enti David tina ase no ohwehwe de obohu na wiyi amawehu bra otwade obo ebenaze na usoro ya afa ho ebenanema na usoro twa afa ho o said de nimpa biala inyu a obotum oze ende anede ochina ode tuna nkasa no ho nimpa biala ni wiasa obotum oze ochina oza hwahwo na nkasa no ho oninti na abrihinara osawode osamede yezi hu tuwi hu yakopondo. Enti abla James Okasa ewo the book of James chapter 4 verse number 13 and verse number 14. Asama James eken, come now, you who say
today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Verse 14. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Enti Odie James say na wonna wakade inde anede ochina mereboko kro mekezi feshe mato na mapan na menyamfoso wo bla wonyim za ochina ezebaba na wonpa etidan nyimpa na nkwa otidan osi nyimpa na nkwa etide ehuwehubo vapor se inim ehuwehubo a yeka ehuwehubo a eji aze esi gado tidan nke bia eji insu esi gado na insu no ado ewo gado do na etutu na ehu na ofim Lebanon ono na ofre ehuwehubo Bible ne say nyimpa ne nkwa otide dem etutu na ofi ade na osigada ne mu ado no ofi meba ade ntira o se na se ade ne besoro pe na wefuo okọ o besoro pe na wefuo a ense ne yere ehunu biem osidam na nyimpa ne nkwa no ote enti akede nyimpa ne nkwa no otini mu no obotu wo afini mu abri biara oninti na ohia da awo na eme yebobo ye ho mbase no de yebo hwehwe onyankopon akyi kwa because onyankopon na oje eme na ewo onyankopon na eme na ewo yeji enwa yeji sim no no ende so okada oleji ye nkwa obiala ni hweka sa okada oleji ye nkwa ochina obiala ni asembisa bisa enti no chalde ewo na eme yehwe yehu ye na yehu ni de yankwa anyehwe ewo yakopon enyim yankwa anyehwe enti onyankopon hwehwe de yedi nyamesuro yamesomopa ene ababapa betena ase enti tibie bia la etim tibie bia ye hina yetim no a onye do otware yatwe ho because onyankopon ewo asotwe ewo hodache se yampre de yebenya ne nkwaje na ono onyankopon ezikan aka do odi asemi hinara baba atemu onenti mudafo Job tinase na ohwe na mbenzi hu na ohwe asesina otinemu na ohwe ablagba ofam na ohuni de ampa nimpa oba awono ne kwanda kuma bi na ni hinamu no ahaw amanihu kwadanda no owu enti otina se no hwe hawo a orfam e wodamabro no ahokyira na orfam no hunu da mpa nipa oba woneze ne kwanda kuma bi de momofuna na wahimma Job 14 verse number 1 Nyipa oba awono ne inda kumabi na ofnama oba so de insurance na woka to form enti nipa oba awono no Job say